আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আজকে ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে আরডুইনো ব্যবহার করে একটি স্মার্টফোন ব্লুটুথ কন্ট্রোল রোবট কার তৈরি করতে হয়। এই পর্যায়ে আমরা জেনে নিব রেডিও গিয়ার বিডি সম্পর্কে। রেডিও গিয়ার বিডিতে আপনারা যে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক্স, রোবোটিক্স এবং ড্রোন রিলেটেড প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে। রেডিও গিয়ার বিডি সারা বাংলাদেশ জুড়ে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকে। রেডিও গিয়ার বিডি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এই ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। এবার স্ক্রিনে দেখানো সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী আমরা আমাদের সকল কানেকশন করে নেব। তো আমাদের সকল কানেকশন শেষ। এবার আরডুইনোর জন্য আমাদের কিছু সুস্বাদু কোড লিখতে হবে। এই কোডের লিঙ্ক আপনারা ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। এবার আমরা আরডুইনো আইডিতে বোর্ড এবং পোর্ট সিলেক্ট করে কোডটিকে আমাদের আরডুইনো উনো বোর্ডের মধ্যে আপলোড করে দিব। তো আমাদের রোবট কারটির কাজ এখন শেষ। এবার আমরা এটিকে টেস্ট করব। তো প্রথমে আমরা আমাদের স্মার্টফোনের প্লে স্টোর থেকে আরডুইনো ব্লুটুথ কন্ট্রোল রোবট কার যে অ্যাপ রয়েছে সেই অ্যাপটিকে ইনস্টল করে নিব।
এবার আমরা আমাদের ফোনে ব্লুটুথ অপশনে গিয়ে সেখান থেকে SC05 যে ব্লুটুথ রয়েছে সেটির সঙ্গে পেয়ার হয়ে নেব। এটি পেয়ার হওয়ার জন্য যে পাসওয়ার্ড চাইবে সেটি হলো 1234। এবার আমরা আমাদের অ্যাপে গিয়ে সেই ব্লুটুথটির সঙ্গে কানেক্ট হলে আমরা আমাদের ব্লুটুথ কার্ডটিকে স্মার্টফোনের সাহায্যে কন্ট্রোল করতে পারবো এবং এই স্মার্টফোনের সাহায্যে আমরা আমাদের ব্লুটুথ কার্ডের যে স্পিড রয়েছে চাইলে সেটিকেও কন্ট্রোল করতে পারবো। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ।